primary. Primary means what? DC. What does primary mean here? This is a primary domain controller ani ardham. Now this is another machine which I have already configured as additional domain controller, ADC. See, Win system 2 is the computer name. This is the IP address. So I will go to server manager, Active Directory. In that period, we were using one command called as DC promo. Anyone? What is the full form of DC promo? ఇలా కూడా చేసేవాళ్ళమండి. DC promo 2012 నుండేమో తీసేశాడు. You can't use it anymore. It's a command line utility. Direct current. No, it is not DC. That DC. The DC is direct current in electronics, not here. Any guesses for DC promo? Domain controller promotion. Okay. So this would open the wizard. Same wizard మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది కదా. Whatever wizard we are opening, మనకేమో blue color line లో direct వస్తుంది. So 2012 నుండి అనుకుంటా he has removed this command line utility. You can no more install. You can no more use DC promo command. Okay. Guys, please be with me. Class వింటున్నారా? Yes, ma'am. ఎవరెవరో ఇష్టం. You are doing your own job, it seems. Yes, ma'am. Please maintain silence. Please be attentive అండి. This కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్టెప్స్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ వచ్చినా స్టెప్స్ చేసేస్తాడు కదా. ఆ స్టెప్స్ ఎందుకు చేయాలి, ఏ సిస్టమ్ పైన చేయాలి, దీని తర్వాత ఏమవుతుంది, దీనికన్నా ముందు సిస్టమ్ స్టేట్ ఏంటి, ఇదంతా మనకు తెలియాలి. సో వెల్కమ్ టు ద యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టలేషన్ విజార్డ్ డొమైన్ సర్వీసెస్. So it will tell you, talk about the operating system compatibility. Like it is going to explain you on what all operating systems you can run DC promo and on what all operating systems you cannot run DC promo. అది మనకి చూపిస్తుంది, చెప్తుంది అనమాట బేసికలీ. దాని తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ ఫారెస్ట్ చూడండి. ఇది choose a deployment configuration. You can create a domain controller for an existing forest or for a new forest. ఆల్రెడీ ఇది మనం దీన్ని బ్యాకప్ డొమైన్ కంట్రోలర్ లాగా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాము. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఫారెస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ ఎ డొమైన్ కంట్రోలర్ టు అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డొమైన్, ఈ ఆప్షన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ గైస్? అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ పేజ్ ఎవ్రీబడి. ఐల్ గివ్ యూ 2 minutes టైం. అన్ని ఆప్షన్స్ చదవండి. ఈ పేజ్ మొత్తం క్లియర్ గా చదవండి ఒకసారి. Okay. Create a new domain in an existing forest. This server will become the first domain controller in the new domain. అది న్యూ డొమైన్ ట్రీ చేసేటప్పుడు ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. క్రియేట్ ఏ న్యూ డొమైన్ ఇన్ ఎ న్యూ ఫారెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, దెన్ యూ విల్ సీ. Okay. Yeah. నెక్స్ట్ అర్థమైందా అన్ని ఆప్షన్స్ ఇందులో? Did you follow all the options? Right. Next. See, type the name of any domain in the forest where you plan to install the domain controller. So what should you give? Here you have to give the parent domain name. Type the name of any domain in the forest where you plan to install this domain controller. So ms.com is the parent domain name. Credentials అడుగుతుంది. So give the administrator account and password. So this is the forest root, ms.com. Default first site, global catalog. So if you're unchecking that box, you don't want to have a DNS and global catalog on this machine once again. Why? Because it is already there on my DC. As it is there on the DC already, it is not going to be very useful. I don't want to use it. See,
The domain controller that currently hosts the infrastructure master role for this domain also is a global catalog server. In a multi-domain environment, hosting the infrastructure master role on a global catalog server can cause problems unless for all other domain controllers in the domain are also global catalog servers. అదేమంటుందంటే ఆల్రెడీ ఈ గ్లోబల్ క్యాటలాగ్ సర్వర్ సర్వీస్ అన్నది డీసీ పైన ఉంది, మళ్ళీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మల్టిపుల్ డొమైన్స్ ఉన్నప్పుడు గ్లోబల్ క్యాటలాగ్ సర్వర్ ఒకటే సర్వర్ పైన ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్తుంది అది. ఇజంట్ ఇట్? సో do not transfer the infrastructure master role to this domain controller. I will correct. Did you follow this? What it is telling and what option we are going with? Read that please, all of you. I hope you can see my screen clearly. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. అర్థమైందండి? చదివారా అందరూ? Please go through this information. See, before that, it was checked. Select additional options for this domain controller. These two boxes were selected. We are trying to deselect them. Deselect them and then go with next. What is it saying? Read. One of you read and understand. Explain me. Already I have explained you about all the 5 roles. Domain wide roles, forest wide roles, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఎలా చెక్ చేయాలి, దాని Yes, పర్పస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనము నేర్చుకున్నాకనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కదా ఫెస్మో రోల్స్. Yes, Yeah. ma'am. సో సీ హియర్, ఈ లొకేషన్ ఏమైనా మారిందా అండి అప్పటి నుండి ఇప్పటికి? డేటాబేస్ ఫోల్డర్స్ లొకేషన్, లాగ్ ఫోల్డర్స్ లొకేషన్ ma'am. ఏమైనా మారిందా? ఇట్ ఇస్ స్టిల్ No, సేమ్, మారలేదు. రైట్? యా. ఇది ఆర్ వి గివింగ్ డిఎస్ఆర్ఎం మోడ్ పాస్వర్డ్ నవడేస్? ఇప్పుడు 2019 సర్వర్లో Yes, ma'am. ఇస్తున్నామా, ఇయ్యట్లేదా ఇస్తున్నాం, మీరు? ma'am. Yes, ma'am. Istu. వీఆర్ గివింగ్. ఎవరది ఇవ్వట్లేదు అని అంటున్నారు? బాస్, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అది ఏం చెప్తుంది, ఏం అడుగుతుందో మీరు చదవాలి. ఏదో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్తే కాదు. వీఆర్ స్టిల్ గివింగ్ రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్? ఎందుకు ఇస్తామండి రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్? మనకి రోజు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ ఏంటి? ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద డొమైన్ కంట్రోలర్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ విచ్ పాస్వర్డ్ యు ఆర్ యూజింగ్? Login password. దాన్ని లాగిన్ పాస్వర్డ్ అంటారా? ఏ అకౌంట్ లో లాగిన్ అవుతున్నారు? Administrator. అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ అది. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ లో లాగిన్ అవుతున్నాం కాబట్టి అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కి రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్ కి తేడా ఏంటి? What is the difference between administrator password and restore mode password? Yes. I have mentioned that many times while doing the practicals. ఒక్కలన్నా 60 మందిలో ఒక్కలన్నా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చాలాసార్లు నేను చెప్పాను మీకు రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఫ్యూచర్లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే దాన్ని రీస్టోర్ చేయడానికి మెషిన్ని సేఫ్ మోడ్లో రీస్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం ఇచ్చే పాస్వర్డ్ నార్మల్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కాదు, రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పటికైనా గుర్తుంచుకుంటారా? చూడండి, ఇక్కడ Yes, ma'am. ఉంటది, ఇదే ఉంటది ఇక్కడ ఈ లైన్స్ లో ఏం రాసింది? ద డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ రీస్టోర్ మోడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద డొమైన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్. Assign a password for the administrator account that will be used when this domain controller is started in directory services restore mode. We recommend that you choose a strong password. అర్థమవుతుందా? సేమ్ నేను చెప్పిందే ఉందా లేదా అక్కడ? ఎస్ మ్యామ్. Yes, ma'am. Did I explain you this earlier in the class? గుర్తొచ్చిందా at least? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Please take your subject seriously. Take the training seriously. Learn, read. Books చదవాలి.
There are a lot of PDFs available on Windows administration. You have a lot of sources available. Please try to read from multiple sources. సో నార్మల్గా నేనేం చెప్తానంటే ఈ పాస్వర్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ కూడా సేమ్ పెట్టండి అంటాను. టుమారో ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రీస్టోర్ యువర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, అప్పుడు ఆ రీస్టోర్ మోడ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి అని డిఫరెంట్ పెడితే కష్టం అవుతుంది. సో I always recommend to use the administrator password as the restore mode password, right? See, what is the summary page? What is this saying? We are going to configure this server as an additional Active Directory domain controller for the domain ms.com. Additional options ఏంటి? Nothing. Read only domain controller, no. Global catalog, no. DNS server, no. Nothing we are taking. Go with next. See, it will copy everything like this. DC నుండి ఉన్న డేటాబేస్ ని ఇక్కడికి కాపీ చేస్తుంది. అప్పట్లో ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ తో బాగా అర్థమయ్యేది. సో ఇది సేమ్ Yes, ma'am. డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉన్న దానికే ఇక్కడ కాపీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. రీబూట్ ఆన్ కంప్లీషన్ అండ్ డన్. డొమైన్ నేమ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎంఎస్ ఇక్కడ కూడా ఎంఎస్, బట్ కంప్యూటర్ నేమ్ విల్ బి డిఫరెంట్. Your computer name is going to be different, and if you check with net accounts, that is going to show you different. See, net accounts result ఏం రావాలి ఇందులో? Backup. Yes. Computer role, you have to see it as backup. Is it showing you backup or something else? Backup. Backup only. Yeah, right. Now go and check. See, whatever users you have created inside the users container, you can see them. If you delete some user, same gets replicated here. We are on system 1 now. So user 5 is deleted. If you try to create any new user, user 6, this is checking the replication, whether the replication is working or not. What do you mean by replication? Replication means nothing but maintaining the same database on all the servers. That is what you mean by replication here. See. So you can put the replication timings also. You can change the schedule for the replication here. Replicate from so and so machine like this. సండే ఏమి పెద్ద చేంజెస్ జరగవు. సండే రోజు మనకి ఏం వర్క్ లేదు, ఆఫీస్ క్లోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెప్లికేషన్ తీసేయొచ్చు. రెప్లికేషన్ ఉంచితే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ యూజ్ యువర్ బ్యాండ్ విడ్త్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే రిమూవ్ like this. Or if you are doing some major changes on Sunday, you can go for 4 times per hour, 2 times per hour, once per hour, like this you can put. Go to properties. See, replicate now. So Active Directory Domain Services has replicated the connections. It will show you like this. Look at this. Both the screens we are trying to compare on from DC on DC. One screen is on DC, the other screen is on ADC. Now, if this user tries to log in, your account has been disabled. When the user's account is disabled, he won't get a logon. Please remember. Yeah. So who can enable the account of the user? Yes, people. Who has the authority to enable the user's account? Domain controller. Admin. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి. డొమైన్ కంట్రోలర్ అంటే మెషిన్ బాబు, అదేం పని చేస్తుంది? మనమే చేయాలి కదా దానిపైన పని. ఇంకా రోబోస్ రాలేవు మన దగ్గరికి. See, you are doing administration on the DC by logging in with the administrator account. Please have a clarity. Do not get confused between user accounts and machine accounts. Always distinguish. Now look at this. We are trying to check the
Operations masters. Remember operations masters, RID, PDC, infrastructure and all. Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here you can check the naming master, operations master. You can check your naming master. So if you go and check, see, I have shown you this command. E command 32 space schema management .dll. నేను కూడా మీకు సేమ్ కమాండ్ చూపించానా ఇంకేదైనా కొత్త కమాండ్ చూపించానా Same, ma'am. Same, Same, command. same command. రైట్ సో DLL register server in schema management .dll succeeded. Then you go with MMC. What is MMC? అన్నీ రాయించాను మీ notes లో. Are you maintaining notes, guys? Yes, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Microsoft Management Console. Yes, ma'am. Yes. So from here we are going to file and we are going with the add or remove snap-in. And then we are going to add the Active Directory schema here. Add operations master. See. You can connect, you can do it from here also. ఈ FSMO roles transfer చేసేటప్పుడు graphical user interface ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. I have shown you in the command line interface. You can also do it in the graphical user interface. See guys, first I'm on the first machine. System 1 ante first machine, DC. On my DC, under the users Active Directory users and computers console, I am saying change domain controller. Active Directory users and computers, select change domain controller. And from here, current directory server is so and so, Win System 1. Change to any this domain controller or ADLDS instance. So Windows Server System 2, ms.com. Then OK. See this. After connecting to the other machine, now you go to Operations Master. To transfer the Operations Master role to the following computer, click on Change. So you have to click on Change here, and this will be done. Then come to PDC emulator. PDC emulator, once again you say click on Change. మనం చేసింది ఎలా చేసాము? We have done everything through the command line interface. ఓకే, CLI లో చేసాం మనము. GUI లో చేయాలి అంటే, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఎనీబడి హూస్ PC DC ఉన్న వాళ్ళు ఇదొక్క స్టెప్ చెక్ చేయండి. See whether you are able to do it or not. Change domain controller. Please make a note of this. On the DC, you have to do this. You are supposed to do this on the DC. Are you making a note? Please make a note. Change domain controller. Shall I go next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See here, take down this also. Like this, you should see two domain controllers. Please observe the difference, people. On Win System 1, you will see the DC type as GC. GC means Global Catalog Server. GC means Global Catalog Server. Write down, please. This DC means domain controller. Then, now if you go to Operations Master, then you will see this name, Win System 2 అని వస్తుంది ఇక్కడ కింద. అప్పుడు when you connect, then you can, when you do the connection, then you can see this name and just go with change. Now it is common. Go to all the tabs and say change. Click on change.
See, change Active Directory domain controller again. Please observe this, people. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడండి, when you are coming to Active Directory domains and trust, once again you have to connect to that server. Change Active Directory domain controller step చేసాకే transfer అవుతుంది. This is important. Make a note once again. Take down the heading also. ఏ console లో ఉన్నారో మీకు అర్థం కావాలి. Currently we are under the Active Directory domains and trust. So change your Active Directory domain controller. Then you select operations masters, change. See, done. So what is remaining? Guys, I was, see, classes and attributes under the schema. Schema is the blueprint of your network, blueprint of the Active Directory. Okay. Schema అంటే ఏంటంటే blueprint of the network, blueprint of the Active Directory అంటే meaning ఏంటి? For example, when we are doing user creation, right? యూజర్ క్రియేషన్ లో ఇలా 2 pages రావాలి. ఫస్ట్ పేజ్ లో దాని యూజర్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. సెకండ్ పేజ్ లో మనకి పాస్వర్డ్ అడగాలి, అకౌంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు? దట్ ఈస్ ఆల్ డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ స్కీమా, రైట్? So what is a class? See here also, once again, change Active Directory domain controller. You have to select this. So connect to system 2. Say okay. Operations master, change, and done. So now, see, once again, I'm doing because I got some problem. Active Directory schema change అవ్వట్లేదు. సో మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను అది కమాండ్. Yeah. So operations master successfully transferred. So now you can go and say change. So after this, it will ask you to ఇలా ఎర్రర్ రావద్దు యాక్చువల్గా. So look here. NTDS util. Remember, this is what we have done in the class. I have shown you in the class in the CLI command line interface, isn't Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. What do Yes, you ma'am. mean what is the full form for NTDS util? New Technology Directory Services Utility. Then roles. Then connections. Connections. Connect to domain. Yeah, Connect to connect server. to domain. Yeah, server. Connect to server. Quit. Quit. Then if you put a question mark, once you come into the FSMO maintenance, after that, if you put a question mark, this is what you are going to see there. Okay. And slowly, one by one, we will try to do this. Seize. What is seizing, guys? Seizing is a very, very harsh method. Seizing means forcefully taking away the roles. Please write down, make a note. Shall I write here? Let me explain you about seizing. Yes, ma'am. Yeah. We have two things here in FSMO roles. FSMO roles, whenever we are trying to move from the DC to the ADC, we can do it in two ways. One is transfer of FSMO. One procedure is called as transfer of FSMO roles. The other procedure is, when do you go for transfer? Transfer is a very normal procedure. Okay. This is done when the DC is in a working condition. So when everything is working fine, DC, ADC, everything is accessible, they are working, we are able to log in. అంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మీరు చేసేది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ FSMO roles. Transfer is a very, very normal procedure. Transfer of FSMO roles when the DC is in a working condition with the permission of DC. Okay, DC కి తెలిసి మనం చేసేది transfer. That is called as transfer of FSMO roles. Then we have one more procedure, that is seizing.
So this is seizure of FSMO. So this is done. This procedure is done. Used when the DC is not available. అంటే డీసీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ ఇఫ్ యువర్ డీసీ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద seizure of FSMO rules. Okay, what do you mean by seizing? Seizing means forcefully taking away the rolls. What is the meaning of seizing? Forcefully taking away the rolls. Forcefully taking away the rolls is called as seizing. Kindly make a note, all of you. Did you get the difference between transfer and seizing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Can I go to the slideshow now? Did you all copy? Yes, ma'am. See here. C is infrastructure master. Are you sure you want to transfer this? So attempting safe transfer. Even if you give seizing, what it is going to do first, it will try for transfer only. It is going to try for transfer only. See, attempting safe transfer of infrastructure FSMO before seizure. Then see. C is RID master. Pratisari, it will attempt safe seizure, safe transfer only. First, it will try to do transfer. If transfer is not working, then only it is going for the seizing. Please understand this. See. Clear, guys, everybody? Yes, ma'am. So once you do this, after this, if you select operations masters, who is the operations master? Who is your current operations master now? Is it system Windows System 1 or Windows System 2? System 2. Windows Yes. system. Right, right. So your operations masters అంటే అన్ని రోల్స్ సిస్టమ్ 1 నుండి సిస్టమ్ 2 కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము. సిస్టమ్ 2 కి అన్ని రోల్స్ వచ్చేసాయి అని అర్థము. కరెక్టా? Did you understand this? Yes, ma'am. గూయిలో కూడా చూపించాను. మీకు ఎవరికైనా ప్రాక్టీస్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ పీడీసీ ఒక ఎర్రర్ చూపించింది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కరెక్ట్ వచ్చేసింది. All right, I think this much is enough. Post lunch we will try to do the practice చేద్దాము. ఎవరికైనా ఏమైనా ఇంకా ప్రాక్టీస్ లో